abusuafo ene nkomo bi akoso yes nkomo akoso ani na ne say mpenifo bi agi omo konwa no omo ye political analysts ene omo abaji konwa no omo chemu nsemu a anka be ya defense ministry na His Excellency John Dramani Mahama edi aka ye finance minister na djuma wa or act as a defense minister yewura atofose no anka be ya His Excellency John Dramani Mahama emfa nua Ibrahim Mahama emfa ensho yes because ode no ehso wosa na sum ebedwono because ono ani nua na ode no edi ade na ampanyin dada John Ajekum Kufo abra na owo aban mu no abusuafo ode ono ani nua ena ede defense minister enkomo na ababonten no emu edi ye pa na emu so eche ensem awom yenko na yentini na basese abese wase be subscribe dia me channel no notification bell no so for more podcast update and that's why Bear Media GH that's it. Please Ghana forces national security any other security agencies no mu fail president mu ye no ma fail president John Dramani Mahama president Mahama fail akese anase ni gugude akese 2012 to 2016 eye intelligence ni security na akufo ado anim guase ni failure poto eye intelligence ni security at the moment I will start encounter security and then intelligence HS no now we ba benya big challenge there be am cancer president Mahama ni how kase ni say because also over 4 years ni ntino appointees ni nyina obia focus ye do benya obia dwen eye do be grow ni 4 years ni national security mu obia dwen wo ko security agencies na mu mpanimfo because obianim the next president no say NDC ne be wini a onim president ko so obe maintain no obe retain no ama ni position in saka eti president Mahama wa that challenge no eti kire say obiani abre pesika obiani abre fumusika but yent na say ema president Mahama ne legacy so a war build no won't destroy no. It is a president Mahama. We no obi be hawa pamuni pakro. President Kufuor ba ye no e ba ni security a ohun how important it no odi ni nua Dr. Kwabena Dufour and odi ni be ye defense minister. Odi ni Adukufuor bakuna Dr. Adukufuor and odi ni be ye defense minister because ohun here sending me a defense minister. Oh, any information baby a shebia ne sabeka. But so be your president said you know me tina ha me kan ye na BNI agent emu be say 80% ye key MPP members ya. Any president Mahama no wada na wonansu gu abonten. Wo ye president na wo national security for the omani abere the omo pe ye sika 4 years yi grubbing don betimi anya president Mahama ene no wada wo na egu abonten because we intelligence eye adwuma yie we security ye adwuma yie a enya wo so ene wo se ye di dumso ye wabotire enya wo so ena almighty akoso modam e wo se ni petimi twajatum enya wo so ene wo se ye tena nkran hanom ne ye ka se enkrofo sabotage ye se wo intelligence ni ye we security no war grounds and a war pick information and omo de ebre wa obi ntimi sabotage wa aban ade ya nim guase o first time mudi ma wo no entimi sanso nya nim guase emfa ma wo second term mu enti se we security no intelligence in president Mahama se wan hwe ni yi a ebe hawo we hear defense minister e bi acha wa chere Dr. Atuforsia wo di ato no so from last year ba no woni adwuma na wo ye no eso finance sector hono ni ministry hono no adwuma ne so president Mahama wo defense minister wo hia wotimi do wa fa ase ba wona agi ni di afa ne bra wotimi do nua ba wona agi ni di afa ne bra because afia ye kwa wo 2 years o kwa to second year mu na awai enti 2 years mu ana wo yi na wo de kwa 3 years fechire na se we security se na akufo adu anim guase ni national security for no wo ma yedo mu gugu ye various sport and harbors kire se ewi akire nu obi ada ne kromfo
ewi akire no bia da ne kromfo wo krom ha sei President Mahama wankasa wudi adanse wonim yie say we intelligence ni security e failed 2012 to 2016 say ya man report yie na wutirimu ye wode ne ya man report yie na wutirimu ye woda enye de bia na papa campaign no a wo sorry ya na wonam across the country no e say no enye campaign brebiem untimi nkwa thank you to na wo ye na fia grassroots no so kora na ebema information no so kora no hwe say obi ye DC obi ye MC open minister of free minister wonya no o send me DC last year otuka bank na so open minister me kro mu DC search afidase asukori search east Ibrahim honorable anope mi chiao otuka bankran wo se wo pe minister ofre minister mfa oni minister wo meet you o test na mfa otuka efre fidase bedru nka na minister tu kwan mu nyina mu ye government appointees na minister ye de etu kwan na wo minister na MMDC for be ma report no wo mo na wo grounds wo mo be ma report no ofre wa onye dey onyaw mo lusu contact with the grassroots so enti o say MMDC DC MC epe minister obeji hotel no wada obebuki hotel no wada ansa no akwa minister e bi nso kra ya sem a eye text message anase bia eye call say bia ofra wo minister kro no wonya awa enti na no na make kasa president Mahama ye servant ama na appointees aye bosses sasa na tie President Mahama sunu a e was a Ghana fo hu won appointees mu no bebre ho no a ye nhunu he me sisi aye ti kroma afia se nyankopon anya wadom na sanadwo asem to na wo fa fun se wo fire obi a chese minister papa la ya tu ni tiri hu no aye se wo horo ten wo kwa no wo ba waye se wo horo edu anwia anwumre na sa wo fa ofun data wo internet awa wato eno an se atwa anwan se yi akwa anwan se yi a le si normal common ayikura no wo na ma no na se robot o se yi ho adwuma AI robot enwo adwuma na wo ye kwa China na kwa hwade na no President Mahama to no na ase waye bibia hwe besire China e deliver nuane o eye delivery konkrofo fie fra abrosan esi China enam kwa ho nam kwa mu ya tesewe the basic thing ordinary Ghanaian ne hia Ghana ni hia eye network ani data board den woto yigu fun so a eden board den na minister ese wo horo ena wo kwa na wo ba anadwo sasam tu wo kroma na se fianwe ye wo be fafo wo be fresa entimi nko basic things eni pehia basic things eni pehia wo ye minister untimi for felisa de we se mu fi say 56% ni parliament na munya ni bebre mu fi say ya gro di on mintin sin se fufuro mu tin kanea no minister honorable John na promise afia hyase me be bo abaso but nia ekono me se me ntu kan ko si filling station enko bu petrol week bia be 1000 na 1 liter bia 1 cedi na me nkodu fie na me kanea ndum konko dasumu na won kan kire me say sabotage wo yesa wo ye failure adwuma no ntimi nye me ba your friends a minority for so me wie na me be ma honorable Kwame Agboja governors last year minister na yebo na ba super finance minister e kire no John Jinapo be count John Jinapo wa ma dwa no rough Kwame Agboja governors ba me kwa minority for so tew na mato aso afia ha na wo ne captain tie e na me te se captain e ka say President Mahama bai onkoji loan bia wo ba bia na saade na esi wo Ghana ase no President Mahama se Ghana fo nimu a enka opia o senke ye pagya no na nke yedini si ya betiri so se President Mahama ba ya yenti yesa bilateral loan bia yiniti wo krom ha yenti yesa euro bond bia yiniti wo krom ha yenti yesa cocoa syndicated loan bia yiniti wo krom ha saade na President Mahama aye ya yehunu se project ahodo pie ekoso no enka osenka President Mahama kan yie mu a wo maybe eti se Togo no Nigeria no Cote d'Ivoire no a ko be ma President Mahama tena so 20 years Ghana fo nya nhunu ade a President Mahama na ban waje ede ama Ghana
because party na kasa communicators no kura na tonsuom na se party no record President Mahama asset ekwam de wo mo and this will problem pa record President Mahama asset wo Ghana ha say 1 year best 14 months in Efia say NDC was strong communication team wow enka MPP for beka wo magudem enka MPP for beka wo ma no atum edi ebe na MPP for opposition am kae say President Mahama de na wo be de na wo ba be ye na President Mahama ba dollar betimi edu $1 betimi edu 25 Ghana cedis because if you woman say ye benya forex amena bu nkam dia faso a eye bilateral loans aye kwa akwaje eye cocoa syndicated loan aye kwa akwaje eye euro bond aye kwa ne akwa akwaje senya no a MPP aban na wo mu ni any alternative ni solutions bia say ye gold no esu betimi abanfaso emeye nya forex ye bu nkam dia faso a ye hia loans bia emfa nya hwe Ghana hanum dollar 2022 equal 17 cedis because of say 2021-2022 year ramu no na e was nya euro bond e was yensa kan yensa nka can operate account international market dollar bond we nya euro bond we nya bi enu ne ha wo man no eti dollars na no ma gi loans na no ma gi no ma che de good dem enti at a point no wo na control system no eba from 2022 mu e wo bra cocoa syndicated loan ye wo ha sabre information minister honorable Kwadwo Akroma dollar timi ko ya kodu dollar start e be 6 cedis 7 cedis 10 cedis 11 cedis ko ya kodu 17 cedis 2022 enye Russia Ukraine war enye hwe enye bibia enye bomb enye bibia loan keke ya kwaje ya enye bie nya koko nya euro bond and started 2022 and no nenam so e ma dollar do 17 cedis enye bibia nya bi hwe nya bi eno ne ma dollar ehuri yakodu dollar ba from at the time wa koko syndicated loan trenches first trench eyi ni ti wokurum ha Honorable Kwadwo Akroma here press conference kan say dollar na beba from because cocoa loan no first range na eba beba. Say Bank of Ghana year Juma 2025 that's what recording losses almost 16 billion Ghana cedis. That's a minority for making news out of it. Me I don't get it. Na ye me bisa me ho say o wa ben mu asebe wo lack common sense ana. Wo ko opposition na wo hunu nyansa say my mistake we. The audacity say ene MPP minority for be catch Ghana for say me hu say former end time finance minister kwana me banidin say was Godwin end time ya do be minister why mu Amin Adams ono me hu say yese wa twere e de akwa International Monetary Fund IMF for ese aban no akwa aboka ai onu atwere akwa ye friend is IMF say a Bank of Ghana edumedie ma wo mu di ye no oma boka. Okay, so story ni nie former finance minister Dr. Mohammed Amin Adam has written a strong worded letter to International Monetary Fund on the operations of Bank of Ghana and the losses the central bank made as captured in the 2025 financial statement. Eti ninyina fa 15.6 billion. We don't find 16 billion a car Bank of Ghana abo. End time minister 2022 Bank of Ghana recorded losses 60.8 billion Ghana cedis. 2022 yeti kurom ha efia Bank of Ghana mutontos. Bank of Ghana mutontos. Bank of Ghana ekra mufra brochire ba beton wo kurom ha. Eti se wo Ernest Addison MPP aban na Safia kwawie na se Bank of Ghana record over 60 billion na se ne obia ya adwuma record 16 billion wo how ne say wo how ne say yet Ghana has say Bank of Ghana Dr. Ernest Addison violating the constitutional mandate. Ye won hye constitution mu say afi 2026 year ye wo mu
say Bank of Ghana ebe print sika betwa sika e dia support aban ne budget ya previous years and I say last year no your budget no emro 5% say BOG e person will print sika more than 5% and was so seeking approval from parliament. Bank of Ghana print sika e di man na akufo de ministers honorable Kenoforiata Dr. Baumiamo omo print sika print sika 20 billion omo print 40 billion omo print 60 billion omo print ekoye atwamu be 70 billion emu dia no mkwaje approval from parliament emu dia he no man violate omo constitutional mandate minority for mu defend ye justify that action e cause so eno ma inflation e jump yakodu 54%. We are talking about ene mremu Bank of Ghana governor Dr. Esiama Johnson Esiama na me hwe papa no a me hwe ne engagement bi na me hwe ne programs bi a me si afei ene yenya central bank governor we enye TV na ye kura remote ye di control no say de na Kenoforiata e control Dr. Nestadesen no Dr. Johnson Esiama wo hwe ni case ni bibia na eye quite opposite different kra Bank of Ghana ye adwumafia wa boka 2025 if I say 16 billion it's around 15.6 billion Ghana cedis na adwuma na wo ye no wa boa ama inflation a drop ya ba single digit 3.4 your friend say 4% inflation enu 4%. Okay, enti ena dasono end time finance minister Kenoforiata say ye chire no a MPP for so omo mpeno ena omo fa ne man ni bedua no Honorable Dr. Muhammad Amin Adam so ho eye ne ya until bi da say 2025 Bank of Ghana adwumadie mu no omo bo ka 15.6 billion Ghana cedis ba sa mre no ana wo parliament no wa wunu nyansa dwuni bi amani tirimu say the same Bank of Ghana no ebo ka 60.8 billion Ghana cedis at that time no Bank of Ghana boss aka no na inflation enam 54% na exchange rate that same year we ensema horo tim course o channel so mamna so jembre da sare so bad ndedumi edumi ni onia yebesen issue